Hi there, welcome to Pitchside, ladies and gentlemen. Thank you so much for taking your time out there to check out on our content. Thank you very much for sharing your feedback, and we really do appreciate. If you're joining us on Pitchside for the very first time, please take just 1 second, hit the subscription button, and subscribe on the YouTube channel. That is Pitchside with Tabo Peter, and you'll definitely get all the exclusive information. You're welcome to yet again another edition of Pitchside, Kigali edition. Ladies and gentlemen, as you can see, I am hosting one of Rwanda's finest, I should say, East Africa's son. This gentleman has been on your screens in Dar es Salaam, Tanzania, in Nairobi, Kenya, in Kigali, Rwanda, played for the Amavubi. He has been there, done it, to the extent that he has a nickname in East Africa called the Terminator. If you're a football fan and you always watch someone who scores a goal and he does this, run celebrating, I'm privileged to host Meddie Kagere on Pitchside today here in Kigali, Rwanda. Sebo. I'm so happy to have you, sir. Thank you so much. Yeah, I'm so proud. You're one of the very, very few players. Toyogera nyo, I think you mind your business. Sirina we nkulaba by the way Meddie sirina. Anti kati era twenza kundaba. Ebisinga ekintu kyentwalira danga most important thing I can say is the family. Kuba fe we are always out of the family. Maybe we are far from the family most times. Oli mu campu, or you're thinking about the game, the next game, you're training, you're working hard. So every time you're performing, maybe in the first game you performed well, the only thing you think about is what am I going to do in the next game. So at sometimes this mind is taken away by the sports you are doing, the job we are doing. So if you get some free time, like you are out of the sports, whatever arena, what do? You have to give the family some time. So nze muntu atanywa mwenge, nze muntu atagenda mu bintu ebyokucyakala ebidula kwa bogenda ebisinga byononywa just oyinza okwekanga ebintu oyinza no biteeke waka nokola pate waka nonyumirwa ngate biri kubeera iso okusinga wonogenda mu club ekintu wandiguze ebweru something like 500 eryo kisanze ku 15 anti oze bagamba Meddie captain uyaze okirabe ekintu ngejo. So sometimes you even have to keep your image. Kuba you never know in the future what will happen. So keeping your image straight also it helps so much. Yeah. But I'm happy to have you, man. How is Kigali, man? Because nkuba nyingi, as you can see, abatulaba guys, we're doing an interview and it's a cold day here in Kigali. But how has life been? Obulamu bukwasaganyiza otya mu Rwanda? Of course tumanyi fe twakutwala sebo badoli eno naye ali affe obulamu badde butya kyonna bwe kiri omanyi oba oyiya ekyetagiswa kyonna osobola okikola. So in life when you're looking for something to live on, this is what we are looking for. We are looking for to have the stable family, feed your family, take your kids to school. So any chance you get something that can earn you something, you better go for it. I think we're going to start this interview with Meddie Kagere and his background briefly. I know you've played for a million clubs and you've been here and there across different countries. But where do you get the interest to stick to football as Meddie Kagere? Because even me, I played football. Let me leave those things and concentrate on books. But for you, where does that passion that has kept you playing all this while come from? Kyenyiza okugamba nti omupiira is one of the best jobs in the world. Wow. Maybe I can say it's the best jobs in the world. Whereby you only work for 2 hours and you're paid a lot. You see? And that's, the whole day you're only having 2 hours and your job is done. Like you're going to work and then after work you're home and you're having almost 22 hours resting. So nze omupiira engeri gye natandikamu ogwagala kuba ne muzeeya gusamba. There's something that is always in blood. Nza n'okugamba kyekiri ku affectinga n'abaana bange. Not even only boys but also the girls. Because they just like playing. Even at school they tell you these girls know how to play football. But imagine, I've never taught them how to play. Even the boy when he was still young used to like playing football. So it's something that is always in blood that can also go with the
new generation. So nze So bwento wakisikira basically. Kati nze nalinga ku ssomero, even muzee mwennyini alinga tayagala nsambe mpiira, naye ng'ekintu kyasinzirako ennyo ky'oba amwebaza nnyo. He always wanted me to study first. Ye muntu ayagala nnyo omuntu asome n'agamba omupiira guno gw'osamba enkero oyinza olwala oba n'okutuka akagulu n'otaddamu kusamba mpiira. Naye if you have something that you're stable with, if you have your job that in the future you'll be doing, maybe you're an engineer, maybe you're, I don't know anything, this job will last a little bit longer. Naye omupiira anytime osobola okuguvaako. Ate omupiira is a job that is short-lived. Woba ogusamba ekitegeeza bw'ona oguvaamu oyinza obutabeerako ki, oyinza obutabeera oba kintu kirala, naye in case oguvuddemu ogenda kukola ki. So ye-emphasizinga nnyo nga nkyali muto naye nga nze simanyi, era nga natuuka ekiseera nantwala ne mu boarding school ng'ayagala oconcentrating n'okusoma, era nekusoma n'agamba mulaba nga asamba omupiira mukube. Olaba ekintu naye nga is something that even if I try to avoid it, it still stays. It still says, you know, there's some destination that will stick. So it reached a time whereby the teachers saw it and said, the sports teacher said, you know what? Samba omupiira. Muzeeyi bw'anajja ku ssomero tujja kwogera naye tulabe ekyokola. Then wajjawo inter schools ne babinteeka muzaali colors ng'awo ndi Kibuli. N'obayisa bubi. Ne mbayisa ne bajja kati ne ngamba leero obuzibu obuliwo. Nze top scorer. Nze best player. Sports day tuuse. Muzeeyi ajja ku ssomero. Yakugaana okuzannya. Yagaana okuzannya. Kati ne bangamba eno award nga natidde dda ne bagamba naye nze temumpa kirabo kyonna mu kiwa omulaba. Nga nti amanyi muzeeyi era agenda kunzita. Wakulaba ng'okireceivinga. Anti. Akusse. Kati ye ticha nangamba bino ebintu tugenda bikola tubitereeze. Tofaayo. Naye nga omuzadde ntudde naye wano. Ng'omutima gukuba. Nga omanyi okuba mwenyewe otandise n'okutya ng'okankana. So it reached a time whereby it was announced, ne mpulira omutima gumpweddemu, naye ng'omuzadde already yabadde dda happy. Kati oluvannyuma ne bamuzza ebbali ne bamutuuza mu office n'agamba omwana we alina talent, tomutira talent. Bwe kiba kisoboka ffe ng'essomero tujja muleka akole ki? Asambire asomere bwereere. Asomere bwereere. Ekyo nekimuweweerako. Nekimuweweerako naye yabuuza ekibuuzo. Mulowooza sirina ssente zimusasulira. Namujja mu day school ne muleeta mu booda. Oba mu booda basasula ntono. Nagamba asibwe kijasi ng'ayagala nsome. Olaba ekintu kyali emphasizing that you have to go to school. Are you doing the same thing to your kids now? Because Ogambia, when they want to play, you see they are excited to play football. But are you also now being strict about them okusoma? Ku the new generation, ekintu kye nalaba omwana tomumma talent ye. Omusupporting. Naye bw'omusupportinga omuemphasizinga nti naye abe ng'asoma naye tomugaana kola ki kukozesa talent ye. Kuba kati abaana olaba lwaki Europe abasambi ogenda okwekanga nga ali mu Barcelona, ali mu Madrid naye ng'alina emyaka 15. Jo nalabye omwana alina emyaka 15 n'emyezi simanyi n'ennaku 3 mu mmeka Arsenal. One of the youngest in the Champions League. Why? Because these people, they saw talent in him. They emphasize that talent, and those kids are studying. Basoma. Naye ali happen nti akola gundi kati nze mutabani wange simugana nko kusamba mpiira. Ali mu academy na academy gyalimu ye mwennyini agaana ogenda n'agamba asobola genda nti balina match nga ninayo classes. So he prioritizes school. Ye mwennyini naye omupiira ng'agumanyi. In your entire playing career as Meddie Kagere, what are some of the 2-3 things you've picked out in this football industry as a player at the highest level you've played at? Like 3 things you can point out. There's one thing that is to accept challenges. Very important. You have to accept challenges. If you cannot go for a challenge, you will never improve. Another thing is you have to sacrifice. In every sense of the word. Yeah, because football needs sacrificing. Without sacrificing, you never go anywhere. So, oyina okukola ennyo, oyina okusacrificinga era ekintu ekisingira ddala obukulu oyina omanya nti oyina target. Oyina ekiruubirirwa ky'ogoba. There's something you're chasing.
Okay, you're one of the most experienced forwards mu region eno East Africa. Wazanyira Gor Mahia, ne mukola bye mwakola ne Kalida Ucho, Walusimbi, Baba, Jajawalu, Simba, waliyo ne bataddewo Rwanga. But the consistency was evident. Of course, even here in Rwanda, Rayon Sport, Kiyovu and all. How have you been able to be a constant figure? Nti buli timu gy'osambiramu. Meddie Kagere alina oteekawo embeera. What has been your driving factor mu teams ezo zonna, what clubs zenjogeddeko n'engeri gy'obadde performingamu? First of all, you have to sacrifice. Oba olina ekintu kyewakola n'ofuna million, tugambe ng'abantu aba betting. Leero wa bettinga n'awangula million, tugambe 10. Ayinza oleka okubetinga neba n'amulya sente zonna amanyi nti there's a time nyinza okuwangula era million 10. Lwaki? Kuba amaze olaba kubo kiri alina oyitamu okufuna obuwanguzi. So nze naturally I'm a football lover. Era nze omuntu yali ayagala omupiira nga ndaba nga n'omupiira paka ne kituuka ne extent nasoma primary secondary just for free. Uyo ngenze Islamic University for free. Ola ebintu ng'ebyo. So it's something that made me who I am. Ekyo kiseera obanga saa zino oli bw'otyo kimanyi nti ekyakutuusaako bino oba olina kino just is football. Why should you stop? So you have to push yourself. You have to continue in the same right way you are going with. So nze omupiira nalabanga is something that before even I remember when I was in it was Mukura. Before I went to Kiyovu, I was in Atraco. I left Atraco. It was having some Simba. Ebyatuukawo ebyo saaga byogerako. Ne njivaamu ne ngenda mu Kiyovu. Naye ng'ogenda mu Kiyovu nze nali nzizeeyo neeka. Nga ngambye kwanza ne muzeeyi yali akola ki? Yangana eby'omupiira. Kumbe webityo ebiba. Kati ntandise funa disappointments. Naye nga ntwanga mbokyali muto omanyi omupiira lwaki obuvaako. Naye nga ndaba ttiimu gye ngenzeemu gye nvuddemu mbadde nfuna ssente ennungi. Kati ate ngenze mu ttiimu entono Kiyovu. Olaba. Then I saw someone told me, you know what? And that someone maybe nyinza okugamba ye mukazi wange. At that time we were just girlfriends. Nangamba nze siganye. I can still find you in Uganda. We can still start a family. We can still go forward for everything. Anywhere you go. Naye to giving up. Eno timu ntono tetuganye. Teina kyekuwa kinyi. Naye eyinza okuwa foundation. So what can you do? Try. Webigana. Then osalewo byosalawo. Oyogedde ku point enkulu ennyo. Just how important are partners in players' careers? Because we've seen situations where some relationships have led to a player's career collapsing, while others you've succeeded and gone on to actually perform well on and off the pitch. How important a factor is that as someone who's been there? When you're having a family and you're happy, everything goes smoothly as you wish. Because the most important thing is you're having their prayers. Like that time, she was just my girlfriend, but every time she was putting her prayers, pushing me, encouraging me. She's not thinking, she's someone, there are couples that you might find, but then one of them is not interested in the future of the husband. yet the future is the one that is bringing the money. For her, she's looking for her own future. Then she can run away. Maybe she can bring problems in the family, but she's not interested in you. Omukazi nze gwe nnina nali naye nga naye aŋŋamba nga naye muwa ssente just nze nga mpulira ensonyi. Muwa ssente n'aŋŋamba nze ndi waka waffe. Buli kimu gye kiri, tetubuze ssente, tetubuze eki. Ssente zompa zaaki? Zikozeseemu ekirala. N'aŋŋamba omanyi buli lw'onoowulira nga oyagala okumpa ssente. Buli owulira nti girlfriend wange kamuweeyo ka ssente. Ziteeke ku account. Oziteeka okwo. Ne mugaa kale mpa account yo. N'aŋŋamba tekirina tabu. Okay, ziteeka okwo. Ne nziteekako naye nga nange neetuuka ne push nga ne ŋŋamba kankole ki? Kamusurprising kanteekeyo bwe ziti nkimanyi aziraba. Okay, nga nziteekayo. Naye kyatuuka ekiseera ezo ssente n'aziggyayo n'aŋŋamba kati okimanyi saa zino ssente zino tusobola okugula furniture, tusobola okugula kino, tusobola okugula TV, tusobola okupangisa kati ennyumba ennamba. Why can't we do that? Tusasule wakiri omwaka mulamba. So kyo kyakuwa. Nga nze manyi ssente kumbe ali azikozesa. Kumbe weeziri. Ne ŋŋamba
ava koona aba akoze eki aba asudde nnyo aba neŋŋamba okay nemba naye naŋŋamba we planned to have a future abaana bwe tunaba tufunye abaana ne basanga life yaffe nga si nnungi ogenda beera n'obulamu obulungi kuba abaana bwe bajja baba wali expenses zeeyongeddeko fe ababiri tusobola n'osuula enjala tusobola n'okubeerawo nti bayinza okudda eka naye nkuleka just okole ki osurviving n'ako akatono but when we have another one included in our life, it's another thing. So are you encouraging partners of footballers to support their players and understand them because ekyo kizibu ky'amaanyi kati ekizibu ekiro nti abasinga bangi baagala nnyo abasambi olw'essente abalala bamanyi abasambi bajja lw'abasambi kuba bamanyi nti they are fit balina amaanyi gaabwe babikola okyoli ebintu ekyo so naye ng'abasinga they come because of fame naye bw'okkamu katono kati ngaddukira ku mulala so ebiseera ebisinga it's not all of them that are lucky to have a right partner. Most of them are coming for their own motives. Not all of them they come at the same. So players have to be careful. Yeah, you just have to know whom you're coming up with. You have to learn whom, because and you never know. Sometimes chances come and this is a different person. You think it's the right person, yet it's the wrong person. Okay, I'm going to take you back a bit. When you played for Gor Mahia, you had a very good run. There was a period that club was so dominant. And did everything even on the continent. You tried to break through, but it's exactly not the same case in Kenyan football. I don't know okyogerako kiolooza lwaki Gor Mahia yadde emabega nti tekyali club eri gye mwazanyiranga ate nga attractinga ne ba stars ab'amaanyi mu region. Gor Mahia ekyo ekiseera nze gye nagigenderamu kye kiseera kye nayingiramu nze ne Khalid. Gor Mahia alina omukisa nti yali alina abasambi abalina vision. Yali alina abasambi abagigendamu nga they are not thinking of staying. Because always me, that's what I run for. Even if Madrid signs me today, I'll work hard so that another club comes. If another club comes to Madrid, I know they will give something better. You see? So we are there for business. Anytime you're signing in another club, you're getting some signing fee, you're getting some upgrade. Because no club will take you and give you the same salary, the same signing fee. No, they have to change. So the more you get earning, then that means you're working, because our job is all about money. Nowadays, football is not for enjoying. So Gor Mahia had players that had a vision whereby they don't want to stay. They've come here to work with the vision to get more money in their careers so that they can proceed. I can give you an example of Jajawal. He was a national team player who was always focused on winning. He knows what he wants. Those are players that were experienced. A national team player, he won't even be thinking of something like he's only enjoying. He's happy where he is. No. There's Kai Daucho, who were signed together in the same season. When I went there, I was coming from Europe. I had a different mind of view, whereby, a player playing in Europe, when you come to Africa, you just feel like now you're playing at a lower level. But everything, technique, vision, everything, discipline is totally different. Because in Europe, without discipline, you're not there. You cannot even stay longer. That's the thing. So when we reached there are players. Olunga was just coming up with a young talent, and now Olunga wanted to show like he can be a good player. You see, most of the players that I mentioned, these are the players that want something. There's another player was called Karim Zigimana, a Burundian. He was a box to box. He goes, he crosses, he comes. We had Abuba. We had a good team that all of us were always thinking about the same thing. And now these foreign players were all focused on winning. And that time, I think the club was not having some good payments, because sometimes we used to have some problem, but we used to work. So are you saying it's not the same case today? The way I see the club, it seems like these are the players that are happy where they are. Like you're fighting hard from these small teams. You reach Gor Mahia, then you relax. Instead of working harder. Now, instead of working harder so that you can leave the same place, or you can even get a good contract in the same club. There are two options. You either work hard and leave the club to another bigger club, or you work hard and that same club
sees you as the best player so that they can even add you more. The salary level, they can be increased, something like that, or even a good contract. You raise a very, very important point about players maybe not being so hungry and maybe not being so hardworking. Yeah. And that leads to the club not performing so well over time. At Simba Sports Club, you still played with a generation of top players. Yeah. Hussein, Ashabalala, Boko, yourself, Tadeo, Chama. And first of all, how was your And now experience? that's what I'm telling you now. You see now the examples you're bringing. Yes. These are players that are hungry for more. They've got something better. The country is crying. These players are being paid a lot. So, but even them, they are looking at that as something small. Now we are leaving Gor Mahia because when I left Gor Mahia, most of the players also left. Not like they just said we are leaving, because they were working hard. There were better offers. A better offer. Jajawalu, Walusimbi just went to Kaizer Chiefs. You see, that's a better club, better than Gor Mahia. Waza yatoloka. Sikutoloka kuba singa yatoloka teyandibaddewa Kaizer Chiefs. Gor Mahia yinza omukiriza kuba once you have a contract with the club, you cannot leave unless the club allows you. Ekyo nyinza okuddamu nalina offer egenda mu Zamalek nga they are paying $1 million. Naye lwakuba bosi yazala wa bosi wa Simba naga kabosi kamwe kaagala mmeka Kagamba Dewji. Olaba Dewji n'agamba nkwagala nnyo kuba yali ampita mutowe kuba nze Muhammad naye Muhammad nga mpita mutowe na mutowa nsobola kuta ozze mu tiimu tonnamala mwaka season just eno byokoze bingi tiimu kati etandise olabika nga Simba ali terabika bwetyo. So Simba etandise okulabika obulungi mumpadde muntutte ku quarter finals otebye Al-Ahly gye twali tutya kati ate nkuleke tiimu edde wansi ng'olwo nze ne Kyama tugenda. Linda ko Zamalek yagenda sasula $1 million ove mu Simba ogende mu Zamalek. Agenda kusasula $1 million ejje mu nsawo zange. $1 million ejje wange. Oli omugaga wa mwayagala mmeka? Nze netuukako nga tuli free nga tulina national team duty ne tujja Rwanda nga banfollowinga nawaga twawulidde ogenze Egypt nga bamanyi ngenda genda nsayininge kuba Abasimba ne banfollowinga nogezo noga ne team ya Egypt tugenda ku reportinga club eyo na tu ku reporting. So lwali lutalo nga bamanyi ngenda nga ate season mazeko top scorer otubuusa ontwala speed ku kya Simba eri tuvuddeyo ku kyagundi ku kya Gor Mahia mbadde nkubuuza at Simba Sports Club anti kyekyo kati abasambi abaali balimu obalaba nabo nti bayina view yaabwe nti teri wano baze mu Simba naye si nti bamazeeko kye baali baagala. Ye kansooka nkubuuze ebintu bino tubiwulira nnyo naye kati I've gotten a chance to interview you. The remuneration in the Tanzania Premier League, remuneration, I mean the money players earn, Simba, Yanga, Azam, sigira ku kifaananyi because abantu balowooza muba musaaga muba limba tikyama n'avaano n'ava mu Simba n'agenda mu Yanga nga basasudde obuwanana Meddie ne bakuwa contract no renewing Boko ne bamwongera. How have those people managed to maintain that lifestyle as those clubs? Where do they get the money? One important thing is you must have bosses that are bringing in money in the club. Olina okuba n'omugaga nga ye aleetamu ssente. Kati si kuteekamu ssente kyokka. Ayina ebintu bya investing bingi. Wajja ssente omupiira gwa bbeeyi. Kati omuntu ng'oyo ataddemu biliyoni 2 season egenda tandika. Bayinza ogula abasambi nga bameka tugambe abasambi nga 5 abalungi ababbe oli bamuwadde emitwalo nga $4, $20 $10, $10 tatuuse na mu biliyoni naye ezo sente ndazigenda yamba muki mu birala. Oyo omuntu alina ebintu bingi byatunda nga ye ebyo ebintu sente ezo ziddayo ewuwe mu bana abawagiza abatawagira Yanga nti bagenda gula ebyammo ono bosi waffe tugula bino juice simaye bikyo saboni bino ate bamuwagira ne babigula. Kati ye tekimugaana kukozesa just n'agamba eno energy drink egenda osasula abasambi omusaala nga kibaze kuba kyekyo kiri ne kwaza n'agamba Meddie kamwe emitwalo 15
ajja emyaka gye ebiri naye ngenda zifunamu kuba wakiringirizaamu gate collection. Abawagizi ba Simba bangi ne Yanga bangi, tiimu yaabwe egenda samba bajjula dabe yejjuza emipiira emirala va ku dabi n'emipiira emirala zo zi Champions League bajjuza. Kati oyo omuntu kyalwanira kiri kimu, kuba bagamba invest so that you can earn more. Goyinza olaba nti investinze billion 2 ate nayongerako n'oggula abasambi bonus n'eba nnungi, ye sente zaalaba kyobola bagamba you have to have vision. Tiimu eno wena egenda mu group stage ne bwevira mu group stage walina sente ze bafuna okuva mu CAF, so yaba akibaze abakibaze. Tiimu eyo bwegenda ku quarter final ina sente nyingi zeyingiza. Describe for me Ochulia Dewji, what kind of person is he and how does he relate with players? How is he able to is he someone who can convince you nakubira esimu n'agamba Meddie nkwetaaga ku airport in the next 2 hours n'omuwuliriza? Dewji ndogamba nti omuntu gwentwalanga muzadde wange, second parent, ogamba nti ng'oggyeko abazadde bange ye muntu yali omuzadde mu Tanzania. Kwa that time I was there. Even before I signed, he's someone that talked to me when I was in Gor Mahia. Yanga wanted me, Singida wanted me, Azam wanted me. Many teams wanted me that time, and we were playing this Sport Pesa Cup. You know, Mo is someone that doesn't like competition. I talked to him, and then he was like, I will give you this. I said, no, boss, I want this. And I said, abantu banawulira batya? Nti I failed to sign you. Nti ndi mukwesika miguwana n'omusambi. Nze kweli? Bakuwe kale ojaddi linnya ennyonyi, nze omuntu gwe nanyumizaako yali waza ngenze kuyiiya naye tobakoga obulya kyokka nga nino mbalimbye ngenda waka ninamu obuzibu nga bennyini ate bampadde ne tiketi olya then nze ngenze Tanzania natuka ku airport ng'oyinza olowooza balinze nga president. Tebagala bamanye muntuuse security eriwo nga anti kuba waliwo obuzibu nti omusambi atuuka nga ze muyanga Simba n'emubba amangu awo n'emutwala n'emuwa ssente. So obuzanyo bubeerawo Yanga ezanya kiremya ne Simba nayo nezanya nezikuwa negamba ne bakulinda papa ne bakugwikiriza papa sente ne bazitwala nagamba we musambi tumututte ne bakusasula no signing nga naga bagenda kuwa meka fe tukuwa zino ko musambi agenda okujja ng'amaze okukiriziganya. Kati omusayi naye bw'abeera n'agamba bali badde bampa $2 million eza dola. Olina omuntu omuzambi gojjukira igwe kyali kituuseeko nga yajjanga wa Aziziki yajjanga wa Simba ne bamubbira ku airport abayanga n'abasima nabo byabatuukako nawe ne bamubba omusambi aziganga president yagenda simanyi Burkina Faso n'ayogera naye ebiki byonna Aziziki twasinkana naye mu Champions League ne tugenda ewaabwe. Aziziki yali atuse bannaye ng'atuse kipa ne tumusabira esswala bannaye oba oli mulamu kale shoot emilyo ng'akavinga emipira ne nga bannaye ne tujja edda Aziziki ng'ali Aziziki. Kati bano bagamba waayi tugenda kukola kikwogera naye ne bamulumba eri boogere naye sizo negenda okuggwako bano ne balinda musajja amutadde ku nyuma mutuusizaako airport bano baamubbirawo ne bamubuza eswi bano bagenda okulinda omusajja tebamulaba bagenda okuwulira omusajja bamutadde ku gundi announcement nga bamuunveiring segeza Yanga yazanya obukodya nga Simba yali alina okusanga kati nanze we natuukira ekiseera bankola ki bankweka ne bampisaawo bantute mu hoteri ero ekiro natuuka ssaawa 10 bantute mu hoteri saa maze okunywa breakfast banzije mu hoteri bantute munda nduddewo katono nnyo banzijewo bantute kati ewammo kati ndi waka wammo kati oli ajja nzibe waka olina omugagga kati nze contract zange nayogera na mugagga wakikwata ne bwe nayongerangako naera nayongerako kyobola nti nze banveiringa mulundi gumu kuba nze nasayininganga na boss ye najjayo eri n'agamba waaye ono tumaliriza naye ate ekyokutijjisa abasambi ekintu ekyo how have they been able to master that craft nti if you reach Dar es Salaam Meddie Kagere is a god, Emmanuel Okwi is a god, Aziz is a god, and the clubs really put players walinga babasiza akazigo. Omanye ekiriwo ekyo kati kyembadde nkugamba tojja gendayo nga toli musambi mulungi kuba abasambi bangi abagenze mu Simba naye they have no name, they have no say, tebabajjukira na babajjukira but the most important thing is your performance.
bakulese mu tiimu eyagala olaba results. Oba oli striker teba goal. Those people appreciate when you're doing your job. Oba oli defender no defender gwe noba oteba goal naye nga babateebe najja tetulina defense. Oli keeper zikwate. Zikwate ojja kuba keeper mulungi. So build your name. Ezo club oba oyagala okubaawo kola kye beetaaga. Okimanyi ssente ze basasula ku derby zisinga Champions League. Kyokka ate nga Champions League eri more important than league game. Muina bonus ez'enjawulo ezateekawo okuwangula derby. Ate nga ssente ziri crazy. Kale okwekanga ffe wale batugambako milioni 25 buli musambi bwe tuwangula Yanga. Ne Yanga eri nawo ne basaawa 25. Machenda ne bateekawo milioni 2 ne bateekawo n'essimu ebiseera yali iPhone 12. Buli omu. So basically ekyogezako gamba because mu region ya East Africa Tanzanian League eri waggulu. Uganda ne Kenya tetukirina. So they have the love for their teams. Baagala nnyo tiimu zaabwe ate bateekawo nnyo competition. N'abawagizi babalina ate balina kye bayita banoonya abawagizi balina engeri gye bakikolamu simanyi. Bagenda eyo bakola shows. Bagenda ne bakola shows. Simba tugenda beera ano tugenda teekawo bino ne tiimu oba bakoze kimbu tebagenda kukkiriza abawagizi. Balina abantu we bagenda ne bateekawo big screen bagamba abawagizi mujje. Balina passion y'omupiira ne tiimu zaabwe. Awo njagala okubuuza celebration yeeyo eva ku ki? Celebration nagirowoozaako ng'ekyaji nkoza bwe natuuka eri then wagiramu ekya terminator nga nemba nfunye omupiira kasita gutuukaano tosobola gunzijjako. Mu ttiimu eno ne mujjamu abagamba oyo mukadde muzeeyi. Sijja kulimba nze ndi musiraamu ate nawe oli musiraamu waliwo abatakwagala naye nasazeewo kuba ttiimu baatuula ne kuba ttiimu eyo erinamu kwegamba tugambe Mo Dewji Foundation erinamu side ya Mo kuba Mo alina 49%. N'abalala kati eri 51 shareholders ye club. Kati side eri ya club bali babiganye. Kati eno Mo wayogera almost bana bali ku side ete bajjagana. Ye mugagga. Ye mugagga. Naga nsazeewo. Kati n'agamba kale awe nkugamba nzijamu ne nkugamba nti nze saasayiningibwa na Simba nga Simba na sayiningibwa na Mo. Omugagga nga ye. Yajja n'agamba nkusayinize. N'agamba kale kiriwo ekiti ngenda kwata ku ssente zange n'omusala nze ajja okumusasula. Omuleke. Ngenda muleeta nga nze agenda omusasula buli kimu. Kati bano abandaba nti maze osayininga mu Simba ate nga basimba ne bajja bagamba karibu kugamba museka nnyo nabo. They show like they are close to you but naturally they didn't like you in your coming there. Kati nekijjamu ne kibaamu ne ngamba abantu benseka nawo bano si bantu bange. Omuntu gwe sitaseka naye nnyo ate ye muntu wange ate aba busy kwega talina na time. Olaba nga ate yinga yakiŋŋambye nno kitwala serious. Nangamba be careful. So the real life of a living person is that one on the blind side. So you should learn. Kubanza wera bwe nakola nti just to block one eye. Tomanyi oba lina eriiso liraba oba teriraba oba likola kyo balika oba terikaba. Naye nga nayo liiso naye bw'oliraba just live omanyi nti so you can never know what does someone thinks. Okay. Kano mukategedde bannange. It's about life. My first goal nga ndi mu Simba, that's how I celebrated. Okay, so let's get back here home in Rwanda. So many people have said a lot of things. Meddie bamuwa sente, Meddie Uganda yagisuulawo, Meddie. No, we are here for business. Nze sijja kulinda paka ddi lwe banampita lwe baneerowooza okumpita nga waliwo offer eri ku mmeeza. So there was an offer from Rwanda. Rwanda is there. They want me for the national team. And I know I'm going to, first, in the league, I'll be playing like a Rwandan citizen. Which here, it reached a time whereby waliwo baforeigner nga bakkirizawo basatu bokka. Oyinza okuba nabo bataano basatu be basamba. And I'm already a foreigner. Sisuubira kudda Uganda kusambira team Uganda. Okiraba ekintu ekyo. I'm looking for a way forward. Ebiseera ebyo Rwanda nga wali sente. Tiimu ziva Tanzania zijja Rwanda. Abasambi bava Tanzania bajja Rwanda. Abasambi bava Uganda bajja Rwanda. Okiwuli ekintu ekyo. Lwaki bajja lwakuba eno wali sente. Kati nze making my job to be better off. I have to look for an option. Waba tebampise bakyesika nze nkole ki.
ninde paka lwe banampita berowooze nga I have something that is on a table. So you took the offer? I took the offer. Nensawa nengamba no. Let me pray for Rwanda. Why? Church question gye bambuuza. Nengamba kisookera ddala I'm married to a Rwandan woman, which means automatically I can be a Rwandan. Why don't I make her happy? Because she's done who made me stay here. Yampa advice okuba nti I can start from zero. Then I can come up. And nasigala nga supportinga. Abo aboogera singa nasalawo okulinda Uganda Cranes bampite. Wandibaddewa leero. Nandibaddewa leero. Si bandibadde nambemu okunjogeera. Business teriimu nti you have to wait longer if you seeing a good offer. Okutulirawo. So your conscience is okay? Yeah, and you're fine with representing. Yeah, I'm fine with representing the Rwandan flag. You're one of the most loved players who has wore the Rwandan men's national football team jersey. Yeah. You've captained the team. You've scored goals for the team. But I would say during your period, Rwanda has not exactly been on the big stage. For example, qualifying for AFCON more often and putting up good performances, you know. How would you describe your playing career as a national team player for Rwanda? Ye period jenzo gamba I came nga most of the experienced players bavuddemu kuba kati gye twalina generation endala nnyo tubaddemu ekiseera ebisinga but kunze ndaba it was not the best kuba we didn't reach to something that was my target. Kuba as a player oba olowooza nnyo nti one day you go and play AFCON, sometime maybe you'll be playing even in the World Cup. We've reached whereby we are almost, but we lose those chances. Season zonna ze tubaddeko nga almost qualifying kuba tuba ne generation ey'abaana abatalina eyo vision okulowooza nti wano wetutuuse tokita ogenda okwekanga kuba ffe ebiseera bisinga batuteba goolo za kisiru tugenda okujjukira ku last kumbe chances zaffe twakoze eki. I can talk even of recent. Rwanda ali somewhere better. Naye negera ne losing emipiira ebiri tatata. Kati neekanga nga ate even the last game is not necessary. Which is different from the other time when we had some experienced player. Even the last game, even if we are out, we used to win. The current generation, how do you look at the Rwandan team right now? Because Fierce Intwari in goal, Kaizer Chiefs, I think it's called Bijihad, Bizimana, the midfielder, and a couple of other players. What's your take on the team today? I'd say a young team. It's a young team that it has a future, but the future means like we need more professional players, which is totally different from Ugandan Crane. If you see Ugandan Crane, most of the players are professionals. So, oba osambe bweru, waliwo ekintu kyoyongeramu gwe ng'omusambi ku national team. Kuba oba oyina kye bayita experience eri abantu b'osama nabo ebweru. Bogenda osinkana nabo kuki? Ku club. So it's easy for you to have the confidence to win. So that's why you see Uganda every time they are on a high level. Even at some point, even Tanzania was like that because some players are always trying to go and play outside. So for us, what we need is in a younger generation, yetaaga okubaako nti abasambi balowooze nnyo okuva wano bafeesinga challenges eweeru. Kuba okubeera wano nti osambiramu EPR, osambiramu Rayon Sport, tewali kintu kyeyo kuba liigi yennyini ng'oyagala national team ebe bulungi, liigi erina okuba ennungi. Esookera ddala. Bw'eba si nnungi then abasambi balina ofuluma. Sijja gamba nti Uganda liigi yaabwe ennungi. Ttiimu ze nzijukira nga nkyali muto nga mpagira nawagiranga Villa. Naye nga bw'owulira Villa ye Villa. Express ye Villa. Naye saawa zino giwulira. Zi URA ezo ze zaalinga zi ttiimu. Ng'owulira ttiimu ziringa nnya KCC, URA, Villa Express. Ng'ezo bannaye nga zirina omwagizi buli kimu liigi yalinga ogiwulira aliko somewhere. Naye kati liigi ya getting low. Olabira ddala nti buli n'omugaa Express teri ssente. Oli tewakyali ssente. Okiwulira ekinu. Kati abasambi bakola ki? That's where talent comes in and vision. Abasambi baforcinga ofuluma. Kuba Bannayuganda bamanyi eky'omulimo baagala okukola. Kati nze okunda baano nalwakuba naye njagala okukola. Kati namukali akasaayi keeka
nti ffe mu kuyiiya tuba twagala nnyo yiiya ekisingako osobola okusurvivinga kati okusurvivinga kwabwe bali bweru bwe bajja ku national team they are totally professional players kuba discipline buli kimu babaawo ebintu ebibakyusa nga bali ewe naye wano olaba liigi eri wano lwakuba that's the same problem they are facing a player is in API feels like namala obulamu that's the end of the world ate noonya ki ekira ndimu epale ye last naye talowooza kuvaawo agende mwali ogende mu Gondi South Africa yali wano naye ng'ali awo ng'olabira ddala yaŋŋambako naŋŋamba naye kapiteeni lwaki tonigiyizaayo nange kiwuli ekintu ng'ekyo naye njasambirako bweyo ne mugaba kipa kimanye nti abeera omu yasamba ate si buli match abeera substituted consistency osigalayo mu goal kati ono ali ku bench ayinza olwa ate tebagula nnyo bakipa ne mugaba naye ninayo gwe mmanyi agent nja kwogera naye kati gwe kyolina okukola mukakase ku zi match twali tusamba match wano n'akola zi save nga maze omuteekamu ne mugaba omulayo ono omulabe mulungi nnyo ajja kuyamba ate akyali muto n'agamba bakipa kuba waliwo ne kipa gwe yatwalako kati oyo kipa ali Saudi Arabia tebamuyita na ku national team naye yali mulungi nga ye number 1 kati ngamba ajja kuyamba kamulabe namulabe manyaga nga atankanzeemu ne mugamba tulina endala waka nayo jjagira ate waka n'abeera muzibu nnyo n'agamba mpe numbers ne mu connecting awo biki n'agenda eyo agenze mu Galaxy aluddeyo abadde nga savinga nga mulungi nnyo nga bamutya n'omutya 1 against 1 penalty zino nga Kaizer Chiefs temututte okiwulyange kati eyo kyonna experience gyatwala eri bwe yagenda okudda eyali number 1 ate ne bamufuula number 2 ate in fact tebakyamwita kuba yaggwamu amaanyi ekiwulya obuta accepting a challenge oli lwakuba alimu wa Kaizer Chiefs azze nze nyinza osamba naye naggwamu amaanyi naye nakendera wano twetaaga nnyo challenges nti mu namba mubeeremu abantu abasinga abasukkamu ababiri nga bonna bamanyi osobola okusurvivinga tiimu eba teyinaamu competition ngono omusaba manyi nze neyemba bubi bajja kumpita kuba kibeerawo kuba waliwo otuuka n'osanga kale tugamba abasambi abatandika ababeera ku national team buli samba nze okwekanga amaze bank club gyali mutasamba naye ng'akimanyi national team bajja kumpita kwegana talina pressure okiwulya naye bw'aba amanyi nti eri waliyo namba 8 eri ate eri aziteeba there's competition so twetaaganga buli namba eri mu competition nze kyendaba e Uganda kuba ogamba namba 6 geno kwekanga kalidi waliwo abalala bali mu kifo kyo bw'ogamba abalumbi baliwo bangi okiwulya babaaka waliwo bangi ate wonna nga balimu good level kyekyo kyeŋŋamba so without competition in the national team tukyalima kyobola that's why we are like this kyetaagawo nnyo competition Meddie tuyinza okwogera paka ente wezikomawo olwagamba in English we can't speak until the cows come back home but I've had a very fantastic time with you. I want first of all appreciate you sir webali kujja ku pitch side sebo webali kuwabula abaana webali kusomesa abantu webali kwongeramu bantu maanyi ekisingira ddala obukulu omwana waba ne talent gimuwe kyobola kati abasambyeko omupiira nga bayita mu life ndala eri difficult saa zino bagezaako okuyamba the young generation olugero Walusimbi kuba mulaba kati alina abaana bayamba ali ku entebe UPPC okiraba ekyo amanyi lwaki kwa ekyo kyakiyitamu ate kiyamba nnyo so building the young generation abazungu kye batusingako omwana amanya omupiira nga alina emyaka 9 ate nabeera consistent twayanza nnyo ssebo era abantu basiibula mu Lunyarwanda ate mbasiibule mu Lunyarwanda basiibuleko mu Lunyarwanda ne mu Luswayiri ne mu Luganda but anyway it has been an exciting day for me with my friend here so nabashimira cyane bose bakurikiye iki kiganiro cyangwa n'abo bandi bari bukurikiye iki kiganiro ndabizi ko navuze mu kirimi kitari cyacu hano cyo mu rugo ariko kwa ko umuntu twakoreye nawe ikiganiro n'uwi Bugande akenshi bakoresha ikigande n'icyongereza so murakoze cyane kandi ndabashimira cyane ndabakunda kutokana na watu wengine familia yangu ingine ya pili ya Tanzania
nawashukuru sana kama wenye mnasikiliza lugha. Najua lugha mtaelewa, labda wale wa Bukoba wanaweza kaelewa lugha. Mimi ni mtu mwenye najua malugha mengi, naweza kuongea malugha tofauti tofauti. So tulikuwa tunaongelea kuhusu maisha yangu ya sports ya mpira tangu niko mdogo mpaka saizi. Napita timu kama hizo Simba, nasikia maisha ya Kenya, nimepitia huko Rwanda, mara nipo Tunisia, nipo Albania, nipo wapi. Hii ndo maisha tulikuwa tunaongea. Wenye kuelewa ni vitu vifupi, vingine mnavijua. Nishafanya interview kama hii na mmenielewa vizuri, so napenda sana tena ni kama familia yangu ya pili, watu wa Tanzania. Nguvu moja kama kawaida. Anyway, Tanzania guys, as always, please subscribe and keep it pitchside. Cheers.